Safi, karibu tena. Hapa ni Havana Media na kwa majina naitwa Boniface Owino. Na ukumbusha tu, ikiwa ni mara ya kwanza ambayo tunakutana, naomba uchukue sekunde yako moja mazako mbili, uende hapo kwa subscription area, ufinye subscribe button, like na ushare, na kisha mambo itakuwa sawa. Na pia unaweza ukaniambia unatazama ukiwa wapi, wale watu ambao wanatazama kwa mara ya kwanza. Na nasema shukrani sana kwa wale ambao wanatupa support yao kila wakati. Tunaona tuna grow, jambo ambalo linafurahisha sana, la linatia moyo. Yaani pia inatia mtu moyo, pia anasema anajua kwamba kumbe kuna watu ambao wanatufuatilia wanatupa support yao. Nasema shukrani sana na mzidi kutupa tu support yenu na mambo itakuwa sawa. Now, nataka kuzungumza kuhusu hili swala la NADCO. The NADCO report ilipeanwa kule jana, wakati ambapo kuna moja ilipelekwa kwa ofisi yake President William Ruto, na nyingine ikapeleka pale Capitol Hill kwa ofisi yake Prime Minister Raila Odinga. Now, sitaki kuzungumza sana kuhusu ile report ambayo ilipelekwa pale kwa President mwenyewe. Nataka kuzungumza kwa hili report ambayo ilikuja kwa kiongozi wa Azimio Raila Odinga. Na wakati ambapo hii report ilikuwa inakuja, unajua kuna picha ambazo zilipigwa hapa na pale. Watu lazima waketi chini, lazima wapige picha, wafanyeni, wafurahie. Na ukiangalia, niliangalia vizuri sana, kila mtu alikuwepo, ijapokuwa kulikuwa na watu wawili ambao hawakukuwepo. Wale watu ambao hatuko tunadhani, hata mimi sikuwa nadhani kwamba wanaweza kosa mkutano kama huo, walikosa. Mmoja wapo alikuwa ni Martha Karua, na mwingine ni Eugene Wamalwa. Wale watu ambao Martha Karua alikuwa deputy wake Raila Odinga, running mate wake Raila Odinga wakati wa presidential candidate, wakati kwa president, that is 2022 alikuwa running mate wake, lakini akakosa meeting ya jana. So swali ni, kwa nini Martha anaweza amua na akose meeting ya jana? La, kabla hatujazungumza kuhusu sababu ambazo zingefanya Martha Karua akose meeting ya jana, kuna wakati ambapo Murkomen alipewa nafasi azungumze, kuna baadhi ya majina, wakati ambapo Kimani Chungwa alipewa nafasi na Kalonzo azungumze, alimsifu Raila sana. Na kuna jambo ambalo alizungumza kuhusu Raila Odinga na kuhusu hii report yenyewe, jinsi ambavyo Raila amewa-advise, yani wamezungumza pale kwa ofisi na Raila akawaambia 1 2 3, ndio nataka usikize, alafu baadaye turudi nikuambie ni kwa nini Martha Karua anaweza kuwa alikosa mkutano mkubwa kama huo. Tazama. Young man from Kikuyu, sometimes he can talk very loud. Thank you, Your Excellency. Your Excellency, Right Honorable Raila Odinga, former Prime Minister. Your Excellency, former Vice President, Honorable Kalonzo Musyoka. Honorable members of NADCO and members of the fourth estate, good afternoon. Good afternoon. Or evening. Your Excellency, Prime Minister, as my co-chair, Vice President Kalonzo Musyoka has said, we are here to formally and officially hand over to you the product of the work that yourself and the President did task this team to work on. Your Excellency, as we have briefed you in the boardroom, and as His Excellency Kalonzo Musyoka has pointed out, we had difficult times. We also had easy times on some of the subjects that were before us. We began not on a very easy note, but eventually, Your Excellency, we can report to you that we were able to surmount all the challenges that we began with, and eventually agreed on 5 thematic areas that we would tackle, and on an agreed agenda, unlike the way we had begun initially. And eventually we did agree on almost 90% of the issues that you did task us to address in the National Dialogue Committee. And the few issues that we could not agree on, Your Excellency, as you will read in the report, there are issues that we referred to yourself and to His Excellency the President. But by and large, Your Excellency, as you have just told us there, the most important thing for this team and for our nation is not to forget what led us to the National Dialogue Committee, that there are indeed lives that were lost of Kenyans, there is property that was destroyed, and our economy taken aback for a moment. But the lessons, Your Excellency, that we have learned as a team and as Kenyans, that there is no task that is beyond people or a people in a country when they speak to each other and when they dialogue. We began as 2 teams
that had their views on almost each of the issues that were before us. But we were able, through dialogue, to build consensus and agree. And I want to believe even the things that we have referred to you and His Excellency the President are issues that, considered together in the spirit of Kenyanhood, we shall be able to surmount and move together as a country. We have learned our lessons, and Your Excellency, as you have rightly told us, the best gift that we can gift to those families who lost their loved ones, those who lost property, is to ensure that never again in this country shall violence become part of our political discourse, and that we shall always endeavor as a nation to speak with each other and resolve our issues amicably. With those many remarks, Your Excellency, let me say on behalf of this Kenya Kwanza team, for many of us it's our first time to be at Capitol Hill, and there is a time there is a time, Your Excellency, we would not have set foot here. So we are indeed grateful that we are now here as part of the Kenya Kwanza team that are happy to have been welcomed here by yourself and your great team here. And we value you as a Kenyan, as a nationalist, an African statesman who has Kenyans and many Africans at heart. And Your Excellency, we have said elsewhere that even as you endeavor to take over the AU chairmanship, AU Commission chairmanship from the Honorable Musa, we support you as Kenyans. And we support you because you go to the AU not to represent Azimio or ODM, that you go there as a Kenyan. And whenever any one of us as Kenyans is gunning for a continental and international job, we are obligated as patriotic Kenyans to support. And we support your candidature, Your Excellency. And if there is anything we can do, we are ready to do, Your Excellency, to make sure that you clinch that position, because we know you have the stamina and you have the determination and the Pan-African spirit to be able to serve not just the people of Kenya, but the people of Africa and the world at large. Jambo la kwanza ambalo linaweza likafanya ama linaweza likasababisha Martha Karua akose mkutano mkubwa kama huu ni kuwa la kwanza, tunajua vizuri ya kwamba Martha Karua alikuwa deputy wake, running mate wake Raila Odinga, that is hapo kwa election 2022. Na sasa hivi tuna ujumbe imekuja, ama kila mtu anajua kuwa Raila Odinga anaondoka. Na kwa mawazo yake, ama kwa mawazo kwa mawazo kila mtu inakuaga anytime chairman ameondoka, kuna high chances ya deputy wake kumreplace na wachague deputy mwingine. Yani ni kama yule anaondoka, alafu huyu mwenye alikuwa hapa chini anapanda juu, alafu saa mwingine anatafutwa anakuja na replace huyu mwenye amepanda juu. So hiyo ndio kitu ambacho kilikuwa kwa mawazo yake Martha Karua, kuwa Raila Odinga kienda, so automatically mimi ndio nitakuwa kiongozi wa Azimio, alafu pengine Kalonzo ama mtu mwingine aje akareplace akachukue mahali pangu. Lakini anajaribu kuangalia, naona kwamba hicho hakifanyiki, kwa sababu kila wakati kila mahali Kalonzo yupo. Kalonzo shaanza paka campaign akisema kwamba yeye ndiye anaenda kuchaguliwa kama kiongozi wa Azimio la Umoja, jambo ambalo linamvunja sana Martha Karua moyo, na anasema kwamba bana, kumbe ile kazi yangu ilikuwa ya bure tu, wacha mimi nijipe shughuli, hata hamna haja niende kwa mikutano kama hizo. Na watu wa Azimio na watu wa ODM, watu wa Azimio in jumla wataniambia, watanipa jibu lao hapo chini kwa comment section, watani support hapo chini. Tunakumbuka vizuri kwamba ile support ya Martha Karua ilileta kwa Azimio la Umoja alikuwa kubwa sana. Ndio nataka utuzungumzie hapa, hata wewe uniambie, je, ile support yenye Martha Karua ilileta kwa Azimio la Umoja, yani ile support yenye Martha Karua alimpa Raila Odinga wakati wa kuwania kiti cha upresident, yani zile kura ambazo Martha Karua alileta kwa Azimio, je, zinaweza zikafanya Martha Karua mwenyewe apewe sasa, waseme kwamba Martha Karua aongoze akuwe chairman wa Azimio la Umoja? Swali tu ambalo ningependa ulijibu hapo chini. Lakini tukiangalia zile ambazo Kalonzo alileta mingi sana. So Kalonzo ako kwa chances kubwa sana ya kukua Azimio la Umoja leader, tukimkompea na Martha Karua. So hiyo jambo la kwanza. Martha Karua anaona kuwa Raila ikiondoka mimi ndo nafaa kumreplace, nichukue kiti chake, lakini sioni kama nitachukua hicho kiti, kwa sababu Kalonzo Musyoka already ashaanza kucampaign. Ushaelewa? Haya,
Jambo la pili ambalo pengine Martha Karua anaangalia, kwa nini pengine jambo la pili ambalo lilifanya Martha Karua akose mkutano kama huo ni Martha Karua pia hana msimamo wake, yani hakuwa na support hiyo mambo na NADCO 100%. So hiyo kwa wakati wa hiyo representation ilikuwa na feel like no, kwa nini niende pale ambapo yani mimi mwenyewe roho yangu haijisikii kwenda? Kwa nini niende, yani shaelewa. Kwa nini niende hapo na roho yangu yenyewe hiyo kitu siwezani nayo? So akaamua hamna haja niende, acha nikajipe shughuli zangu, acha nifanye vitu vyangu badala ya kwenda kule mimi mwenyewe niende nikajikwaze. Shaelewa. So jambo la pili ni kuwa Martha Karua mwenyewe hakuwa na support hiyo mambo na NADCO 100%. So I feel like hakuna haja niende huko, wacha wenye wako hapo wafanye mambo yao. Hiyo ni jambo la tatu ni kuwa Martha Karua pengine anaweza kuwa anapanga alliance na mtu mwingine, kwa sababu tukiangalia jinsi ambavyo wanatembea na Eugene Wamalwa leo, wamekosa wote na Eugene Wamalwa, na kila pale ambapo wakienda unakuja unapata kwamba wako gari moja na Eugene Wamalwa, mambo ambayo hata wakiketi wanaketi pamoja na Eugene Wamalwa, anazungumza tu pamoja. Ukiangalia uhusiano yake na Kioni Jeremia Kioni, kuna wakati ambapo Raila Amolo Odinga alikuwa kule upande wa Kisii, naye Kalonzo alikuwa upande wa Nakuru. Martha Karua kwenda popote hakuwafuata, bali tulisikia kwamba alikuwa tu kule upande wa Mount Kenya akiwa na Kioni. Sijui alikuwa anafanya nini, walikuwa wanatatua migogoro ya nini, ya shamba ama ya nini, ya wakazi kule. So inamaanisha kwamba Martha Karua mwenyewe ashaanza kujitafutia kwake. Anaona kwamba hapa kwa Azimio pengine bana mimi nitakosa kitu, Raila akiondoka basi mimi sitakuwa na nafasi, acha nianze kujipa shughuli. Swali langu kubwa ni je, kwa nini wewe mwenyewe wafikiria mtazamaji kuwa Martha Karua siku hizi anahepa anakwepa zile mikutano za Azimio la Umoja? Kwa nini Martha Karua, mkutano kama huu ni mkutano ambao ilikuwa inatarajia watu wote wawe pale wote, lakini unakuja unapata kwamba Martha Karua mwenyewe hayupo, Eugene Wamalwa hayupo, au wengine ndio wako, watu kama watu kama Wandai ndio walikuwa pale, watu kama Kalonzo Musyoka au ndio watu walikuwa. So kwa nini unafikiria kuwa Martha Karua siku hizi anahepa mikutano za Azimio la Umoja? Tangia ujumbe ifike ama tangia Raila Amolo Odinga aseme kuwa yeye anaenda kuwania kiti cha umoja wa Afrika kule Addis Ababa. Haya ni kwa maoni yangu tu mtazamaji, naomba nikuachie nafasi hata wewe hapo kwa comment section uniambie maoni yako ni gani. Kwa nini kwa nini unafikiria nini, unafikiria ni kwa nini Martha Karua siku hizi anahepa mikutano za Azimio la Umoja? Na ningependa tukutane kwa video ambayo inafuata ikiwezekana. Mimi wako Boniface Owino. Bye bye.